ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಈರಣ್ಣ. ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನರದೋಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ MRI ತೆಗೆಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. MRI ತೆಗೆಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರಾಯಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಸರ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆದ್ವಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಥೊರೋಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಮರ್ದೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಗಿಂತ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 60% ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60% ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂತು ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. Hi, this patient, Mr. I.B., came to us with a very specific problem of a large tumor at the base of the brain. So this area is very complex because it has a lot of important blood vessels, the most important blood vessels which go to the right and left half of the brain, the vision nerves which give you the sight, and the nerves which move the eyeballs. These are like small tiny wires, less than a millimeter also sometimes, and any injury anywhere during surgery can cause a lot of problems in the eye movement, vision, or hand and leg movements of the body. So it is a relatively complex procedure. Not many centers are equipped with the capability to handle such situations, so patient was referred to us. After my training in residency at a high volume center and fellowship in Japan with my good colleagues here, I could manage this case nicely. Patient had a good intraoperative flow. We operated by right pterional craniotomy and decompression of the lesion by subfrontal and transsylvian approach. These are complex medical terms for you, but there are some fancy methods, or there are some high risk methods, or there are some robust methods. We had a combination of all these things together and achieved the best result for the patient. He was discharged within 4 days and he had good relief in the symptoms. His vision actually improved after surgery, and over a period of time, over last 1 month, the vision has significantly improved. Patient is very happy and we are also very happy.